The Last Word with Lawrence O'Donnell starts right now. Hey, Lawrence. Hey, Jen. Big news in Georgia last night with the Democrat coming in first in the vote count in Marjorie Taylor Greene's district. We're going to ask Senator Jon Ossoff of Georgia what he makes of that one. I can't wait to hear what he has to say about that. Probably feels pretty good about it, Lawrence, but I can't wait to hear what he has to say. I think he should. We'll get to it. Thanks, Jen. Thank you. Thank you. They are going to lie. They had already proven that to us before Donald Trump decided to start the most expensive war in American history. They're going to lie. They're going to lie about how much it cost. They're going to lie about everything about it. That's what they do. They lie the way Donald Trump has taught them to lie. They have proved they are willing to lie about anything as long as they can lie about it. They know, in many cases, the truth will come out and expose some of their lies. Kristi Noem knows now that her lies about Renee Good and Alex Preddy being domestic terrorists in Minneapolis who deserve to be murdered by Donald Trump's invasion forces eventually collapsed under the weight of the truth, the video recorded truth. And when their lies collapse, they will pretend they never lied. And in Donald Trump's deeply perverse case, as we have known from the start about him, he will simply never stop lying. A reporter trying to catch Donald Trump in a lie to his face will simply be handed another lie by Donald Trump, as we saw him do today about the war he decided to start, which in its first 12 days has cost more than $11.3 billion. A reporter trying to catch Donald Trump in a contradiction to his face will simply get a Trump riddle in reply, like this. Today, a White House reporter said to Donald Trump, "You just said it is a little excursion, and you said it is a war. So which one is it?" To which Donald Trump said, "Well, it's both. It's both." Ask a clown a question and you will get a clown's answer. No other president has ever been asked that question, because no other president has ever referred to starting a war as a little excursion, which Donald Trump has now done repeatedly and did again today, thereby insulting the sacrifice of the 7 soldiers killed in his war and the 140 wounded, which new reports now reveal include injuries much more serious than Donald Trump's Defense Department ever wanted to admit, including 1 possible amputation, other traumatic brain injuries, and 25 now hospitalized with serious injuries in Germany, according to CBS. Reporters had to dig out what we now know about those injuries from the department run by the only defense secretary in history who had to promise to stop drinking in order to win his Senate confirmation from a Republican-controlled Senate. That is the same defense secretary who said in the first days of Donald Trump's war that news reporting about the American deaths in Donald Trump's war was intended to, quote, make the president look bad. Those were his words. Make the president look bad. That's what he was worried about. And if you think it is impossible to be more vain than Donald Trump, meet Pete Hegseth, who ordered news photographers banned from the Pentagon because of what he considered unflattering photographs of him during his recent rare appearance in the press briefing room, talking about Donald Trump's war. Imagine how deeply perverse you have to be to ban news photographers from the Pentagon because of this photograph. Washington Post reports the Defense Department has barred press photographers from briefings on the ongoing U.S.-Israeli military conflict with Iran after they published photos of Defense Secretary Pete Hegseth that his staff deemed unflattering, according to 2 people familiar with the decision who spoke on the condition of anonymity out of fear of retaliation. Imagine living in fear
inside the Pentagon because the only man in the building who promised not to drink in order to get his job doesn't like the way he is photographed. There has never been a smaller mind employed in the Pentagon than Donald Trump's Secretary of Defense, who pretends he's a Secretary of War and now lives in fear of photographers. Donald Trump is surrounded by small minds in a way no president before him has ever been. That is Donald Trump's design. Donald Trump's first-term cabinet could not possibly ever reach the stupidity levels that Donald Trump's current cabinet and staff reach on a daily basis. Stupid is an accurate but woefully inadequate word to describe the Trump team's approach to Donald Trump's war. New reporting by the New York Times indicates there is even more proof that from the start, they have had no idea what they're doing and no ability to anticipate the most obvious results of launching such a war, including blocking 20% of the world's oil supply from moving through the Strait of Hormuz, thereby sending the world's oil price skyrocketing along with the price of gasoline in the United States. The New York Times reports Donald Trump and his sycophantic incompetence couldn't see that one coming. The Times reports on February 18th, as President Trump weighed whether to launch military attacks on Iran, Chris Wright, the energy secretary, told an interviewer he was not concerned that the looming war might disrupt oil supplies in the Middle East and wreak havoc in energy markets. Some of Mr. Trump's other advisors shared similar views in private, dismissing warnings that the second time around, Iran might wage economic warfare by closing shipping lanes carrying roughly 20% of the world's oil supply. The episode is emblematic of how much Mr. Trump and his advisors misjudged how Iran would respond to a conflict that the government in Tehran sees as an existential threat. After Donald Trump said that Iran would have to choose a leader acceptable to him, Iran chose a new leader who is the son of the previous leader and possibly even more hardline than his Ayatollah father. Donald Trump lied about that today, saying, quote, "They have a new leader every 3 weeks, every 3 days." That's one of those lies where Donald Trump becomes instantly dissatisfied with the lie that he has told and then exaggerates it into a worse lie. He hears himself say 3 weeks and decides to change it to 3 days. The last Iranian leader lasted 37 years. His son, who's now 56 years old, is on his way to a 30-year run if he dies at age 86 like his father did. But Iran's first Ayatollah died at age 89. So the number 3 is relevant here, but it's not 3 weeks or 3 years. We have now had exactly and only 3 Ayatollahs running Iran over 47 years. A new report by Reuters tonight says Donald Trump's own intelligence agencies has assessed there has been no real effective change in the leadership of Iran. The most famous object ever to take its place on the Oval Office desk was made in a federal prison in Oklahoma for the President of the United States, Harry Truman. A U.S. Marshal had it made and delivered to the President. It was a walnut base, 13 inches wide, with a painted glass sign that said, "The buck stops here." Harry Truman lived those words in the presidency and never tried to evade responsibility for his decisions or the decisions of his subordinates. In an address to the National War College in 1952, President Truman said, "When the decision is up before you, and on my desk I have a motto which says the buck stops here, the decision has to be made. That decision may be right, it may be wrong. If it is wrong, and it has been shown that it is wrong, I have no desire to cover it up. I admit it and try to make another decision that will meet the situation. And that is what any president of the United States has to do." Donald Trump doesn't see it that way. And he proved that again today in the most vile possible way with another ugly Trump lie. In his final address to the nation from the Oval Office, Harry Truman said,
The president, whoever he is, has to decide. He can't pass the buck to anybody. No one else can do the deciding for him. That's his job. And in that final address to the nation, President Truman said this. Harry Truman would be sickened by what his successor did today when Donald Trump lied about what we now know was an American Tomahawk missile targeted at a girls' school in Iran. A U.S. official familiar with the matter told MS Now that a preliminary investigation by the Pentagon has found that U.S. forces bombed a school in Iran due to dated targeting information that identified the building as part of an adjacent military complex. So that's the government's own preliminary investigation confirming what the New York Times has been reporting for days, which the Trump team was claiming was some kind of harassment of the White House. That is what Donald Trump's press secretary called New York Times accurate reporting about the American missile attack on that girls' school. Harassment, that was her word for it. Today, the New York Times reports a visual investigation by the Times showed the building housing the school had been fenced off from the military base between 2013 and 2016. 3 public entrances were open to the school. Ground was cleared, and play areas, including a sports field, were painted on asphalt, and walls were painted blue and pink. So the outdated targeting information that Donald Trump's team of incompetence was using that attacked that school was at least 10 years old. And now 175 people, most of them children, are dead. First, Donald Trump lied, as he always does. He first attempted to blame Iran, saying Iran could somehow obtain and operate an American Tomahawk missile, which is, of course, a complete screaming lie that Donald Trump only tried once. And the next day, Donald Trump said there's an investigation going on, so he wasn't going to talk about it. And then today, he reached a new low in Trump lying when he tried to claim he didn't know about the attack. He didn't know about the dead children. He actually said the words, I don't know about it. And so during Donald Trump's lifetime, we have watched the presidency go from the buck stops here to I don't know about it. Please keep Harry Truman in mind and imagine him watching Donald Trump respond today to the question, as Commander-in-Chief, do you take responsibility for that? A new report says that the military investigation has found that the United States struck the school in Iran. As Commander-in-Chief, do you take responsibility for that? That is what? As Commander-in-Chief, do you... For what? For the strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about it. I don't know about it. And then he wandered off in search of another question. And of course, the next White House reporter changed the subject for him, as he knew that would happen. And he is lying. Of course he's lying. This time he's lying about the deaths of girls in Iran, brave enough to try to get an education, the girls who could be the future for the kind of Iranian society we would all like to see. Some of those girls might have helped lead Iran into that future. And Donald Trump, once again, disgraces the American presidency, this time by saying, I don't know about it, when he is asked about the death of those girls killed by an American Tomahawk missile. Donald Trump doesn't know about a lot of things. Donald Trump doesn't know most things that he needs to know and should know, but Donald Trump knows. Those girls were killed by one of his Tomahawk missiles. And he knows those girls would be alive today if he did not decide to start his war in Iran. The war that he called today a little excursion. In a little excursion, girls don't get killed in their classrooms. In a little excursion, soldiers don't face amputation. In a little excursion, soldiers don't have brain damage. In a little excursion, soldiers are not killed. Donald Trump's war is what killed those girls.
Leading off our discussion tonight is Democratic Congressman Adam Smith of Washington. He is the top Democrat on the House Armed Services Committee. Congressman Smith, I want to go straight to, especially as a West Coast representative, I'm sure you got calls from the West Coast today when Donald Trump's FBI tried to make it known that the West Coast needs to worry about a missile attack launched from Iran. What can you tell your constituents and America about that tonight? Well, I mean, one of the fundamental questions is, are Americans safer because of Donald Trump's war? And the answer to that question is no, for a whole bunch of different reasons. But this report from the FBI underscores it. As you pointed out in your monologue, Iran views this as an existential threat because it is. Donald Trump has said he wants to take out the regime. And so they are lashing out, certainly across the Middle East, but elsewhere. And they have various terrorist cells and proxies. And we have to be, ready for that, which, of course, Trump and his administration is not. I don't have specific reporting on the details of this. I'm getting a classified call tomorrow. But Americans everywhere have to be ready for the fact that Donald Trump has plunged us into a war that is expanding on a daily basis. There's been a lot of reporting today saying that this FBI theory of a drone attack on the West Coast is technologically impossible for Iran. What is your understanding of that? Yeah, I don't know, to be perfectly honest with that. I will say that I don't have an enormous amount of confidence in Donald Trump's FBI, as has also been widely reported. They've recently fired some of their primary Iranian experts because they dared to be part of the investigation into Donald Trump. So the incompetence problem that you pointed out is deep in the administration. That's part of the problem in being prepared for this. I need to get more details on what's possible, what Iran might have. But the bottom line is we're at risk, and I really want to emphasize one other point. The biggest thing that all of us policymakers and everyone in the country needs to be focused on is stopping this war. It was a terrible idea. It has gone horribly, but we need to get it stopped as soon as possible because it's only going to get worse day by day in terms of the negative impacts. And we're not going to be able to achieve the various different goals that President Trump and others advocating this war have been trying to achieve. It needs to stop now. What is it like really trying to find out how much a war like this actually costs? Yeah, it's normally difficult, but it's particularly impossible because the Trump administration is not transparent. They do not share the information with Congress that they're supposed to share. We've been trying to get the cost of the boat strikes going on in Latin America and the operation in Venezuela, and that started in September, and they still haven't provided any information on that. But I think the estimates that it's costing between $1 and $2 billion a day are pretty accurate. Now, keep in mind, that's just the cost to the U.S. Treasury. The cost to the economy, our economy, the global economy, is even far greater than that. And as we go forward, what are the kinds of ways that Congress might be able to get control of these costs? Yeah, well, I mean, we got to press them as hard as we can, press for the information, and we will do that. It would help enormously if I was chairman of the committee instead of ranking member. That gives us subpoena power, a lot more ability, and I would think that if we win, hopefully, we get back in the majority, we're going to have to do that. Because even information that the Republican majority is asking for on different issues isn't being provided. We are going to have to press them, and I think we're going to have to use legal process to get after that information. What is happening to American weapon stock? They're going down rather significantly. I mean, we already had a problem in terms of munitions. We haven't updated the manufacturing of them so that they're manufactured more quickly. Then we had the conflict in Ukraine. Israel's various wars we've helped out. We were already in a bad spot. We also had the war against Yemen, which a lot of people have forgotten, but we spent 3.5 months bombing the hell out of Yemen last year as well. So yeah, we're getting pretty low. They have not yet given us the numbers. Again, another aspect of the complete lack of transparency. Two big things they haven't given us. They haven't given us the numbers on what weapons we have left. Also, even as every day they claim that they are meeting their objectives, they have not given us what exactly those objectives are and what exactly they've destroyed to date. So we're going to keep pressing, but the lack of transparency now is a huge problem.
Congressman Adam Smith, thank you very much for starting off our coverage tonight. Thank you, Lawrence. And coming up, as we reported last night, there was no good news for Donald Trump in Tuesday's special election in Georgia, in Marjorie Taylor Greene's very Republican congressional district, with the Democrat coming out on top in that primary election. Georgia Senator Jon Ossoff joins us next. Last night, in Marjorie Taylor Greene's former congressional district in Georgia, a Democrat won. That's right, the top vote getter in last night's election in that very conservative, Trump-supporting district in Georgia was Democrat retired Brigadier General Sean Harris. General Harris will face Trump-endorsed Republican Clay Fuller in a special runoff election on April 7th to replace Marjorie Taylor Greene in Congress. In other good news for Democrats in Georgia, our next guest, Senator Jon Ossoff, is leading in a new poll that shows Senator Ossoff at least 9 points ahead of all the potential Republican candidates included in that poll. Donald Trump went to Kentucky today to try to convince people that he has delivered on his promise of lower prices, even though gas prices are now skyrocketing and inflation has increased because of Donald Trump's unconstitutional and illegal tariffs. The Trump staff actually put a sign on the stage with the words "lower prices" in front of an audience full of people who paid higher prices for gas to get to that event today. MS Now's Will McDuffie spoke to voters in Pennsylvania about the price of gas. Around about 45, 50 cents more today than last week, almost 5 days ago. That's a lot in a short amount of time. Yeah, that's a lot. If it keeps going, it's not going to be good. As for right now, I'm less than a quarter of a tank, so it's between getting gas or going to the grocery store to get food for my kids. I actually stopped driving because gas prices have gone so high. I can't even afford to really go to work, so I've resulted in taking the bus now. Joining us now is Senator Jon Ossoff, Democrat of Georgia. He's a member of the Senate Intelligence Committee, the Senate Appropriations Committee, and the Rules Committee, running for re-election this year. Senator Ossoff, what do you make of those results last night in Marjorie Taylor Greene's district with the Democrat coming out on top? Lawrence, thanks for having me. And first of all, I want to tip my cap to General Harris and his team for the campaign they're running. And it just speaks to the intensity of mobilization and opposition and outrage that's directed at this administration, and not just among Democrats, among independents, and increasingly in Georgia among Republicans, who privately and more publicly are speaking out against this administration, its failure, its corruption, the chaos that it's sowing across the country and around the world. And look, Georgia is the front line. Georgia is the most crucial battleground state in the country. And, you know, this result last night shows the momentum that we've built, but some of the recent polling, you know, you put some up on the screen, I gotta correct that. One of my opponents, a congressman from coastal Georgia, he's just 3 points behind me. This will be, despite the incredible momentum we're building, the tightest, hardest fought U.S. Senate race in the country this year. And I'm asking folks to take action right now and help me at electjon.com, electjon.com. The Marjorie Taylor Greene started this defection from Donald Trump in her district. I mean, she was the first Trump voter in her district to defect from him. But obviously in those results last night, Donald Trump has a problem in that district now. Donald Trump has a problem with every side of his coalition. You know, you got folks like Marjorie Taylor Greene, who are longtime MAGA devotees, furious at all the promises that the president made to MAGA, but his administration has broken. And then you got folks just across the state. These are middle-of-the-road folks who tend to vote Republican, sometimes local Republican elected officials who just can't stand the incompetence, the abuses of power, the grotesque corruption.
They see this guy and his family raking in billions of dollars from all over the world, while the cost of living crisis in America gets worse and worse. And it's infuriating people, and not just Democrats. So in the polling, we're seeing that Donald Trump's new war has the lowest support in history of any war in its beginning days. And polling in all war, the support for it declines over time. So it is very likely going down from here. And along with that, there's a massive number, over 2/3 of voters, who say they expect gas prices to continue to go up because of Donald Trump's war. Look, the thing to remember as well, first of all, energy prices cascade through everything in the economy. Here's another angle. You know, Georgia's #1 industry is agriculture. I was on the phone this morning with a cotton grower in Georgia. About 1/3 of the international trade in fertilizer goes through the Strait of Hormuz. And we're coming up on the planting season. So farmers in Georgia and across the country are seeing fertilizer prices now going through the roof, diesel prices now going through the roof. Farmers are already getting hammered in the trade war. The rest of the world is retaliating against American farmers for all of Donald Trump's tariffs. And so this spells potentially very tough times in the weeks and months ahead for American agriculture, which is also going to directly impact food prices. So Donald Trump actually had this sign on the stage today saying lower prices. I mean, does he think that people don't see the signs on their gas pumps of what those prices are? I think the president appears increasingly to have lost touch with reality. And that is deeply concerning when you have a White House in which he is surrounded by yes men and yes women who cater to his every need, a cabinet much more concerned with winning his favor than giving him good advice or executing their jobs competently, and the nation now plunged into war. It is a deeply dangerous moment for the country. It speaks to the necessity of winning these midterm elections in a landslide and restoring checks and balances and sanity and competence to the governance of the United States. And so again, I'm asking folks to help at electjohn.com. The Senate race matters. These midterm elections matter. There is an awful lot at stake for our country. Senator John Ossoff, thank you very much for joining us tonight. Thank you, Lawrence. And coming up, the Jeffrey Epstein investigation spearheaded by our next guest, Congressman Ro Khanna, on the House Oversight Committee, deposed a very important witness today, Jeffrey Epstein's longtime accountant. Congressman Khanna will join us next. He was in the room today. There is a new statue in Washington that Donald Trump's staff have surely not told him about, even though he appears to love statues. It's on the National Mall, and it is the Donald Trump holding Jeffrey Epstein like Jack and Rose in the movie Titanic. The plaque on the statue says, "The tragic love story between Jack and Rose was built on luxurious travel, raucous parties, and secret nude sketches. This monument honors the bond between Donald Trump and Jeffrey Epstein, a friendship seemingly built on luxurious travel, raucous parties, and secret nude sketches." There it is. Today, Jeffrey Epstein's longtime accountant, Richard Kahn, testified to the House Oversight Committee. Richard Kahn, who is also a co-trustee and beneficiary of the Jeffrey Epstein estate, told the committee that he did not know Jeffrey Epstein was trafficking and sexually abusing young girls. He confirmed there were 5 clients that paid money to Epstein, and that was Les Wexner, Glenn Dubin, Stephen Sinofsky, the Rothschilds, and Leon Black. We've already deposed Wexner, and we're going to be deposing Leon Black very soon. Following today's deposition, the top Democrat on the House Oversight Committee, Robert Garcia, released a statement saying, in part, during his deposition, Kahn made some important admissions. He helped facilitate a fake marriage between 2 women connected to Epstein, admitted to impersonating Epstein in communication with banks,
and confirmed Epstein spoke about Donald Trump a lot. It's not credible that he had no knowledge of Epstein's activities, and his testimony today only raises more questions. As executor of Jeffrey Epstein's estate, Richard Kahn oversaw the administration and liquidation of Jeffrey Epstein's assets, including the 2023 sale of Jeffrey Epstein's massive ranch in New Mexico, a property where several Epstein survivors have said sex trafficking activity occurred. Joining us now is Democratic Congressman Ro Khanna of California. He's a member of the House Oversight Committee, and he was in today's deposition. Congressman Khanna, what did we learn today? Well, first we learned that Les Wexner and Leon Black allegedly had huge financial ties with Epstein. Now, look, Leon Black still has buildings named after him at Dartmouth. Both of these men need to be held accountable. And we also got the names of Rothschilds and two other powerful individuals who Comer is going to call. I directly asked Khan whether the woman who has accused Donald Trump of rape when she was 13, whether she was paid a settlement by the Epstein estate. And he first said yes, she was. And I was very clear what I was asking. 4 hours later, he backtracked and said, no, he was talking about another woman. So we also need clarification of why he changed his testimony. And I'm looking forward to that transcript coming out. He's the kind of person that any real investigation of Jeffrey Epstein would have included. Of course, if you're doing a real investigation of Jeffrey Epstein at the FBI, you go to the accountant. Well, Lawrence, I mean, you know, we've talked about this before. The only reason that we wrote to the Epstein estate was because of your show. You did more work and your team to investigate this matter than the FBI or the Justice Department has. That's not hyperbole, that is fact, because you had Bradley Edwards on and he said, well, why don't you go and subpoena the Epstein estate, which we did. And I thought it was such an obvious suggestion. I said, surely the FBI or the Justice Department would have done that. They have not. They have not investigated him. They have not investigated Les Wexner, Leon Black. I mean, it has been just a total abandonment of the survivors. When he talked about Epstein's income from these people, that these people helped fund Jeffrey Epstein's lifestyle, for what? Why were they giving him money? He was unable to answer that question. I mean, he said, well, they were financial planning advice. These are the richest people in the United States, if not the world. You could get KPMG. You can get PwC. Rich billionaires like to keep their money. They are not going to hire someone just to plan who does not have the credential or the planning. And so the question is, why were they paying him off? And Senator Wyden has done incredible work in the Senate going after the financial transactions. There's the story of all the young girls who were abused. That's front and center. But there are also the financial crimes, and we need far more investigation on that. And did Khan prepare the Epstein tax returns? He did. He was not clear about that. He said that he was involved in the financial planning. I don't think he sat there himself and prepared it from the testimony, but he was certainly involved, and he admitted being involved in the financial planning, and so would work with the accountants of those tax returns. What leads did the committee take out of this deposition? The leads were, first, we need to clarify whether the settlement was actually paid to the person who accused Donald Trump of rape. Second, the 5 people who need to be deposed, Leon Black, Les Wexner, the Rothschilds, and the 2 others in terms of the financial matters. Third, even Khan testified that over 100 women were abused. And he said that many of them in their settlements with the estate explicitly had carve-outs for other men, meaning that other people other than Epstein and Maxwell abused them. We need to figure out what those carve-outs were and who those men were, because that will give us some evidence of what is being hidden in the Epstein files. Congressman Ro Khanna, thank you very much for joining us tonight. Thank you. Andrew Weissman will join us next. تخيل معي للحظة أنك تقف أمام إناء عميق يفور بالبخار العطري، تقلبينه على طبق واسع وتنتظرين تلك اللحظة الحاسمة حيث يرتفع الإناء
ليكشف عن جبل ذهبي متراص. تتوجه قطع اللحم البنية المحمرة، وتتخلله شرائح الباذنجان المقلية اللامعة، والطماطم المحمرة، والزهرة الذهبية. هذه ليست مجرد وجبة، هذا مشهد احتفالي، هذه لقطة سينمائية على مائدة العشاء، هذه هي المقلوبة. ولكن هل توقفت يوما لتفكر ما الذي يحدث حقا عندما نقلب هذا الإناء؟ هل هي مجرد خدعة بصرية، أم أن هناك فلسفة كاملة وراء هذه اللحظة الدرامية؟ وهل المقلوبة التي نعرفها هي نفسها التي تعرفها جاراتنا في فلسطين أو الأردن أو سوريا أو العراق أو لبنان أو حتى على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟ هل هي طبق واحد باسم واحد، أم أنها فكرة متنقلة تأخذ هوية كل مدينة وكل عائلة وكل موسم؟ في هذا الفيلم لن نكتفي بمشاهدة المقلوبة كطبق نقدمه على المائدة، سنغوص عميقا في قصة هذا الجبل المقلوب، سنبحث في جذوره التاريخية التي تمتد عبر قرون من التبادل الثقافي والتجاري، سنقشر طبقاته العلمية لنفهم كيمياء نكهاته وفيزياء تركيبه، سنتتبع رحلته من مطابخ الأناضول وبلاد الشام، مرورا بتأثيرات البهارات التي جاءت عبر طرق التجارة القديمة، وصولا إلى التنوع الإقليمي الذي يجعله لوحة فنية متجددة. سنكشف الأسرار الكامنة وراء كل حبة أرز وكل شريحة باذنجان وكل عظمة لحم. لماذا تنجح مقلوبة وتفشل أخرى؟ ما الفرق بين مقلوبة تبهر الناظرين وأخرى تتحول إلى كتلة مهروسة على الطبق؟ هل السر في نوع الأرز، في طريقة قلي الخضار، في كمية المرق، أم في تلك الثواني العصيبة التي تسبق عملية القلب نفسها؟ بحلول نهاية رحلتنا هذه لن تتعلم فقط كيفية إتقان المقلوبة، بل ستفهم لماذا تعتبر أكثر من مجرد طبق دسم على سفرة غداء يوم الأحد. ستفهم لماذا هي قصة متكاملة عن الكرم والصبر والحسابات الدقيقة، وعن عبقرية المطبخ العربي الذي حول مكونات بسيطة إلى تحفة فنية تقلب رأسا على عقب لتكشف عن جمالها. تابع معنا لنقلب معا صفحات تاريخ هذا الطبق الأسطوري، ونكتشف معا هل المقلوبة حقا مجرد وجبة، أم أنها مرآة تعكس ثقافتنا وهويتنا وتاريخنا على مائدة واحدة. لنبدأ رحلتنا من البداية. من أين أتى هذا الاسم الغريب مقلوبة؟ إنه اسم وصفي ومباشر يشير إلى الحركة الأهم في تحضير الطبق، وهي قلب القدر على الطبق. لكن هذا الاسم البسيط يخفي وراءه تاريخا طويلا من التطور والتنقل. تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن أصول المقلوبة قد تكون قديمة جدا، وربما تعود إلى العصور الوسطى في بلاد الشام والأناضول. هناك من يرى فيها تطورا لطبق فارسي قديم يعرف باسم دستة، أو أطباق مشابهة تعتمد على طهي اللحم مع الأرز والخضار في قدر واحد. ومع توسع الإمبراطورية العثمانية وامتداد نفوذها ليشمل أجزاء واسعة من العالم العربي، تنقلت الوصفات والمكونات وطرق الطهي بين الشعوب. كانت المطابخ الملكية في اسطنبول ومطابخ الباشاوات في الولايات العربية بمثابة مختبرات لتطوير أطباق جديدة أو لدمج أطباق قديمة بطرق مبتكرة. لكن يبقى للمطبخ الشامي ولا سيما المطبخ الفلسطيني بصمته الخاصة والقوية على المقلوبة كما نعرفها اليوم. في فلسطين وخاصة في المناطق الوسطى مثل القدس ونابلس ويافا، ارتبطت المقلوبة ارتباطا وثيقا بالأرض وبالموسم. المقلوبة الفلسطينية الكلاسيكية هي مقلوبة الباذنجان، والباذنجان ذلك الملك الأرجواني لمطبخ البحر الأبيض المتوسط. وجد في أرض فلسطين الخصبة موطنا مثاليا. كانت العائلات الفلسطينية تعد المقلوبة في المناسبات الخاصة وفي أيام الجمع والعطل، حيث يجتمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة. لم تكن المقلوبة مجرد طعام، بل كانت طقسا اجتماعيا. عملية التحضير نفسها كانت تتطلب تعاونا
من يقطع الباذنجان، من يقليه، من يشرف على قدر الأرز. وكانت لحظة القلب هي ذروة هذا الطقس الاجتماعي، حيث يجتمع الجميع حول الطبق ليشهدوا النتيجة. ومع مرور الزمن انتشرت المقلوبة من فلسطين إلى باقي بلاد الشام. في الأردن أصبحت المقلوبة طبقاً وطنياً بامتياز يحظى بمكانة خاصة على المائدة. ربما يكون الأردن هو البلد الذي نجد فيه أعلى وتيرة لتحضير المقلوبة، فهي طبق رئيسي في الولائم والعزائم. تطورت المقلوبة الأردنية لتشمل تنوعاً أكبر في الخضار، مثل إضافة البطاطا أو الفلفل الحلو أحياناً، لكن الباذنجان يبقى الملك بلا منازع. في سوريا نجد تنوعاً إقليمياً لافتاً، فمقلوبة دمشق قد تختلف قليلاً عن مقلوبة حلب. في حلب التي تشتهر بمطبخها الغني والمتنوع، قد تميل المقلوبة إلى استخدام البهارات بشكل أكثر جرأة، مثل إضافة الكمون أو الفلفل الأسود بكثافة، كما قد تستخدم اللحمة المفرومة أحياناً بدل قطع اللحم الكبيرة. في لبنان قد تظهر لمسات من القرفة أو البهارات الحلوة، وقد يستعاض عن اللحم بالدجاج بشكل شائع، وتعرف المقلوبة بدقة تقديمها وأناقتها. أما في العراق فنجد قصة مختلفة بعض الشيء. هناك طبق عريق ومعروف باسم البامية أو الدلمية، لكن الأقرب إلى المقلوبة هو طبق التبسي أو التشريب، وهو قريب الشبه من المقلوبة، لكنه غالبا ما يخضر في صينية فرن ولا يقلب. لكن المقلوبة بمفهومها الشامي دخلت المطبخ العراقي أيضا، وتأثرت بالمطبخ التركي المجاور، حيث توجد أطباق مشابهة مثل المقلوبة أو المقلوبة بالتركية، والتي تشبه إلى حد كبير الطبق العربي. هذا التنوع الإقليمي يثبت أن المقلوبة ليست وصفة ثابتة، بل هي فكرة حية تتطور. هي عبارة عن هيكل أساسي: لحم أو دجاج، أرز، خضار مقلية، ومرق متبل. لكن التفاصيل، تلك التفاصيل الصغيرة التي تحدد هوية الطبق، هي التي تختلف من بيت لآخر ومن مدينة لأخرى. هذا التنوع هو ثراء المطبخ العربي، وهذا هو سر قدرة المقلوبة على البقاء طبقا محبوبا عبر الأجيال. إنها لوحة بيضاء يرسم عليها كل طباخ لوحته الخاصة، مستخدما ألوان موسمه وتاريخ عائلته. والآن وقد وضعنا المقلوبة في سياقها التاريخي والجغرافي، حان الوقت لننظر عن كثب إلى المكونات التي تشكل هذه اللوحة الفنية. كل مكون في المقلوبة ليس مجرد حشو، بل هو عنصر أساسي له وظيفة محددة وله كيمياء خاصة وله قصة تروى. لنبدأ بتفكيك هذه اللوحة مكونا مكونا. لنبدأ بالعنصر الأكثر ظهورا والأكثر جدلا: الباذنجان. لماذا الباذنجان؟ وما الذي يجعله مثاليا لهذا الطبق؟ الباذنجان من الناحية العلمية ثمرة غنية بالألياف والماء، لكن تركيبه الخلوي يشبه الإسفنج. عند قليه تمتص خلاياه الزيت، مما يعطيه ذلك القوام الكريم الناعم من الداخل والقشرة المقرمشة من الخارج. لكن هذا الامتصاص للزيت هو سلاح ذو حدين، فإذا لم يعامل الباذنجان بشكل صحيح يمكن أن يتحول الطبق إلى كتلة دهنية ثقيلة. لذلك لجأت الحكمة التقليدية إلى خطوة حاسمة، وهي تمليح الباذنجان. ما يحدث هنا هو عملية إسموزية بسيطة. الملح يسحب الماء من خلايا الباذنجان. عندما تفقد الخلايا الماء تنهار جدرانها الخلوية جزئيا، مما يقلل من قدرتها على امتصاص الزيت لاحقا مثل الإسفنجة الجديدة. بدلا من ذلك سيمتص الباذنجان كمية أقل من الزيت، وسينضج بشكل أسرع ويصبح قوامه أكثر تماسكا. بعد التمليح نشطف الباذنجان ونجففه جيدا. التجفيف مهم أيضا، لأن وجود الماء على السطح سيؤدي إلى تطاير الزيت عند القلي. نوع الباذنجان مهم أيضا. في العادة نستخدم الباذنجان العادي الأسود أو الباذنجان الرومي الكبير الحجم، لكن في بعض المناطق يفضل استخدام الباذنجان العجمي صغير الحجم، والذي يعطي حصصا فردية أنيقة. النكهة تختلف قليلا، فالباذنجان العجمي يميل إلى أن يكون أحلى قليلا وأقل مرارة. نكهة الباذنجان نفسها تأتي من مركبات كيميائية توجد في قشرته،
وهي التي تعطيه ذلك الطعم المميز الذي يتراوح بين الدخاني والحلو قليلا. الآن ننتقل إلى البطل الآخر، الأرز. اختيار الأرز هو قرار مصيري للمقلوبة. نحن هنا لا نريد أرزا يلتصق ببعضه ليشكل كتلة واحدة صلبة، ولا نريد أرزا يتفتت ويتكسر عند التقديم. نحت إلى أرز يطهى بشكل متجانس ويمتص النكهات ويحافظ على شكل حبته الفردية مع التصاق معتدل يسمح للمقلوبة بالتماسك عند قلبها. النوع الأكثر شيوعا هو الأرز طويل الحبة مثل أرز البسمتي. حبة البسمتي الطويلة والنحيفة تطهى لتصبح خفيفة وجافة نسبيا ولا تلتصق بسهولة، مما يجعلها مثالية للأطباق التي تتطلب طهيا بالبخار وتبخيرا. لكن السر الحقيقي وراء أرز المقلوبة الناجح غالبا ما يكمن في النقع. نقع الأرز لمدة لا تقل عن نصف ساعة في ماء دافئ مملح قليلا، يساعد في تليين النشا الخارجي للحبة مما يؤدي إلى طهي أكثر تجانسا. بعض الطهاة يضيفون أيضا قليلا من السمن أو الزيت إلى الأرز المنقوع ليدهن الحبات ويمنع التصاقها الزائد. النشا الموجود في الأرز هو المسؤول عن قوامه. هناك نوعان رئيسيان من النشا، الأميلوز والأميلوبكتين. الأرز طويل الحبة يحتوي على نسبة أعلى من الأميلوز مما يجعله يفقد الماء بسهولة ويعطي قواما جافا ومفككا عند الطهي. الأرز قصير الحبة يحتوي على أميلوبكتين أكثر مما يجعله لزجا ودبقا. نحن في المقلوبة نبحث عن التوازن، لذا فالبسمتي هو الخيار الأمثل في معظم الأحيان. ثم يأتي عنصر البروتين، اللحم أو الدجاج. هنا أيضا تختلف التفضيلات. البعض يفضل لحم الضأن بنكهته القوية والدسمة التي تتناغم بشكل رائع مع الباذنجان. البعض الآخر يفضل لحم العجل الذي يعطي نكهة أكثر حيادية لكنه صحي وقليل الدهن. والدجاج وخاصة الدجاج البلدي يعطي نكهة أخف وأكثر نقاء ويمتص النكهات بشكل جميل. قطعة اللحم المستخدمة مهمة. لحم المقلوبة يحتاج إلى قطعة غنية بالكولاجين مثل الموزة أو الفخدة أو الكتف. الكولاجين هو بروتين موجود في النسيج الضام للحم. عند الطهي البطيء في المرق يتحول الكولاجين إلى جيلاتين، وهذا الجيلاتين هو الذي يعطي للمرق قوامه الغني والمخملي ويضيف طبقة من الرفاهية إلى الأرز. اللحم القاسي والجاف لن يعطي هذه النتيجة. البهارات هي روح المقلوبة ونغمتها السرية. لا يمكن اختصار المقلوبة بمكونين أو ثلاثة. المزيج العطري هو ما يرفعها من طبق لحم وأرز عادي إلى تحفة فنية. التوابل الأساسية في معظم المقلوبات تشمل القرفة عود أو مطحونة، الهي، الحبهان، ورق الغار، البهارات المشكلة، البهار، الفلفل الأسود. في بعض المناطق نجد الكمون يضفي دفئا ترابيا، والكركم يعطي لونا ذهبيا جذابا، وأحيانا لمسة من جوزة الطيب أو القرنفل في الخلطات السرية للعائلات. هذه البهارات لا تضاف فقط للنكهة بل لخصائصها أيضا. القرفة والهي يساعدان على الهضم، والفلفل الأسود يزيد من امتصاص العناصر الغذائية. هي مزيج من اللذة والفائدة. الخضار الأخرى لا تتوقف القصة عند الباذنجان. كثيرا ما تضيف المقلوبة طبقات من الزهرة، القرنبيط، أرات، البطاطا، الطماطم والفلفل الحلو. الزهرة مثل الباذنجان تقلى لتعطي قواما مقرمشا ونكهة جوزية عند تحميرها. البطاطا تضيف كربوهيدرات إضافية وقواما ناعما، لكن ربما يكون السر الأكبر هو الطماطم. بعض الوصفات تضيف شرائح الطماطم الطازجة في قاع القدر تحت طبقة اللحم أو فوقها. الطماطم بحموضتها الطبيعية وسكرها عندما تطهى ببطء تتكرمل وتتحول إلى قاعدة لذيذة وعميقة النكهة. هي تضفي حموضة خفيفة تقطع دسم اللحم والباذنجان وتوازن كل شيء. المرق هو الوسط الذي تسبح فيه كل هذه المكونات. مرق المقلوبة هو في الأساس الماء الذي سلق فيه اللحم أو الدجاج مع البهارات. هذا المرق غني الآن بكل النكهات، نكهة اللحم، عطرية البهارات، وأملاحها. عندما يضاف هذا المرق إلى الأرز فإنه ينقل هذه النكهات إلى كل حبة. استخدام المرق بدل الماء العادي هو أحد أسرار المقلوبة العميقة. هو ليس مجرد سائل للطهي،
بل هو مستودع النكهة الأساسي. سادساً، عدم ترك المقلوبة لترتاح بعد النضج. هذه الخطوة غالباً ما يتم التضحية بها بسبب نفاد صبر الآكلين، لكن ترك القدر لمدة ربع ساعة بعد إطفاء النار أمر بالغ الأهمية. خلال هذه الفترة يتوزع السائل المتبقي بشكل متساوي، وتسترخي حبات الأرز وتتماسك الطبقات. إذا قلبت المقلوبة فور إطفاء النار فإنها ستكون هشة وغير متماسكة، وقد تتداعى على الطبق. سابعاً، اعتقاد خاطئ بأن المقلوبة يجب أن تكون مثالية من أول مرة. الحقيقة أن إتقان المقلوبة يأتي مع الممارسة. كل قدر هو تجربة تعلم. تختلف أنواع الأرز، وتختلف أحجام القدور، وتختلف شدة النار. لا يوجد قدران متطابقان تماماً. الفرق بين طباخ وآخر هو القدرة على قراءة المكونات وتعديل العملية بناء على ما يراه ويشعر به. هذا هو الفرق بين الطهي الآلي والطهي الفني. ثامناً، هناك مفهوم خاطئ بأن المقلوبة طبق ثقيل وغير صحي بالضرورة. هذا يعتمد كلياً على طريقة التحضير. يمكن تقليل كمية الزيت المستخدمة في القلي بشكل كبير. يمكن شوي الخضار في الفرن بدل قليها للحصول على نفس تأثير التكرمل، تفاعل ميلارد، مع كمية أقل من الدهون. يمكن استخدام لحم قليل الدهن أو الدجاج منزوع الجلد. ويمكن تقليل كمية الزيت في الأرز. المقلوبة ليست بالضرورة طبقاً دسماً، بل هي طبق متوازن يمكن تعديله ليناسب أي نظام غذائي. هذه الأخطاء بمجرد فهم أسبابها العلمية تصبح سهلة التجنب. المقلوبة ليست سحراً، بل هي علم وصبر وحب. وعندما نتجنب هذه المزالق نقترب خطوة كبيرة من تحقيق تلك المقلوبة الأسطورية التي تبهج العين والقلب قبل المعدة. والآن، بعد أن أتقنا العلم وتجنبنا الأخطاء، دعونا ننظر إلى الأفق الأوسع. كيف تطورت المقلوبة في عصرنا الحديث؟ كيف يتعامل معها الطهاة المعاصرون؟ وما هي الابتكارات التي تطرأ عليها مع الحفاظ على روحها التقليدية؟ في العقود الأخيرة، مع انفتاح المطابخ العالمية على بعضها البعض، ومع تزايد الوعي الصحي، ومع ظهور منصات التواصل الاجتماعي التي جعلت الطهي فناً بصرياً، شهدت المقلوبة موجة جديدة من الإبداع والتجديد. لم تعد المقلوبة حبيسة المطبخ التقليدي، بل أصبحت لوحة فنية قابلة للتأويل بلا حدود. أحد أبرز التطورات هو ظهور المقلوبة النباتية أو المقلوبة الخضراء. مع تزايد عدد النباتيين أو الراغبين في تقليل استهلاك اللحوم، ظهرت نسخ من المقلوبة تعتمد كلياً على الخضار. يتم استبدال اللحم أو الدجاج بمصادر بروتين نباتية مثل الحمص أو الفول أو حتى التوفو المدخن. المرق هنا يتم تحضيره من مرق الخضار المكثف، مع إضافة الكثير من الأعشاب الطازجة والبقدونس والكزبرة لإضافة عمق نكهي. هذا النوع من المقلوبة قد يكون أخف وأكثر انتعاشاً، ويبرز نكهة الخضار بشكل أكبر. هناك أيضاً مقلوبة الكينوا أو مقلوبة البرغل كبديل صحي للأرز الأبيض. الكينوا، وهي حبة غنية بالبروتين والألياف، تعطي قواماً مختلفاً ومثيراً للاهتمام مع نكهة جوزية خفيفة. البرغل، وخاصة البرغل الخشن، يعيد المقلوبة إلى جذور ربما أقدم، حيث كانت الحبوب الكاملة أكثر شيوعاً قبل انتشار الأرز الأبيض المكرر. هذه النسخ تعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول، وهي مناسبة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية منخفضة الكربوهيدرات. من الناحية الجمالية، ظهرت المقلوبة المصغرة أو المقلوبة الفردية. يتم تحضير المقلوبة في أواني فردية صغيرة أو أكواب بايركس، وتقلب لكل شخص على حدة. هذا يعطي لمسة أنيقة وعصرية، ويجعل الطبق مناسباً للعزائم الرسمية أو الحفلات، حيث يكون التقديم الفردي أكثر عملية. الآن ننتقل إلى البطل الآخر، الأرز. اختيار الأرز هو قرار مصيري للمقلوبة. نحن هنا لا نريد أرزاً يلتصق ببعضه ليشكل كتلة واحدة صلبة، ولا نريد أرزاً يتفتت ويتكسر عند التقديم. نحت إلى أرز يطهى بشكل متجانس ويمتص النكهات ويحافظ على شكل حبته الفردية مع التصاق معتدل يسمح للمقلوبة بالتماسك عند قلبها. النوع الأكثر شيوعاً هو الأرز طويل الحبة مثل أرز البسمتي. حبة البسمتي الطويلة والنحيفة تطهى لتصبح خفيفة وجافة نسبياً ولا تلتصق بسهولة، مما يجعلها مثالية للأطباق التي تتطلب طهياً بالبخار وتبخيراً. لكن السر الحقيقي وراء أرز المقلوبة الناجح غالباً ما يكمن في النقع. نقع الأرز لمدة لا تقل عن نصف ساعة في ماء دافئ مملح قليلاً يساعد في تليين النشا الخارجي للحبة، مما يؤدي إلى طهي أكثر تجانساً.
بعض الطهاة يضيفون أيضا قليلا من السمن أو الزيت إلى الأرز المنقوع ليدهن الحبات ويمنع التصاقها الزائد. النشا الموجود في الأرز هو المسؤول عن قوامه. هناك نوعان رئيسيان من النشا، الأميلوز والأميلوبكتين. الأرز طويل الحبة يحتوي على نسبة أعلى من الأميلوز، مما يجعله يفقد الماء بسهولة ويعطي قواما جافا ومفككا عند الطهي. الأرز قصير الحبة يحتوي على أميلوبكتين أكثر، مما يجعله لزجا ودبقا. نحن في المقلوبة نبحث عن التوازن، لذا فالبسمتي هو الخيار الأمثل في معظم الأحيان. ثم يأتي عنصر البروتين، اللحم أو الدجاج. هنا أيضا تختلف التفضيلات. البعض يفضل لحم الضأن بنكهته القوية والدسمة التي تتناغم بشكل رائع مع الباذنجان. البعض الآخر يفضل لحم العجل الذي يعطي نكهة أكثر حيادية لكنه صحي وقليل الدهن. والدجاج وخاصة الدجاج البلدي يعطي نكهة أخف وأكثر نقاء ويمتص النكهات بشكل جميل. قطعة اللحم المستخدمة مهمة. لحم المقلوبة يحتاج إلى قطعة غنية بالكولاجين مثل الموزة أو الفخدة أو الكتف. الكولاجين هو بروتين موجود في النسيج الضام للحم. عند الطهي البطيء في المرق يتحول الكولاجين إلى جيلاتين، وهذا الجيلاتين هو الذي يعطي للمرق قوامه الغني والمخملي ويضيف طبقة من الرفاهية إلى الأرز. اللحم القاسي والجاف لن يعطي هذه النتيجة. البهارات هي روح المقلوبة ونغمتها السرية. لا يمكن اختصار المقلوبة بمكونين أو ثلاثة. المزيج العطري هو ما يرفعها من طبق لحم وأرز عادي إلى تحفة فنية. التوابل الأساسية في معظم المقلوبات تشمل القرفة عود أو مطحونة، الهي، الحبهان، ورق الغار، البهارات المشكلة، البهار، الفلفل الأسود. في بعض المناطق نجد الكمون يضفي دفئا ترابيا، والكركم يعطي لونا ذهبيا جذابا، وأحيانا لمسة من جوزة الطيب أو القرنفل في الخلطات السرية للعائلات. هذه البهارات لا تضاف فقط للنكهة بل لخصائصها أيضا. القرفة والهي يساعدان على الهضم، والفلفل الأسود يزيد من امتصاص العناصر الغذائية. هي مزيج من اللذة والفائدة. الخضار الأخرى لا تتوقف القصة عند الباذنجان. كثيرا ما تضيف المقلوبة طبقات من الزهرة، القرنبيط، أرات، البطاطا، الطماطم والفلفل الحلو. الزهرة مثل الباذنجان تقلى لتعطي قواما مقرمشا ونكهة جوزية عند تحميرها. البطاطا تضيف كربوهيدرات إضافية وقواما ناعما، لكن ربما يكون السر الأكبر هو الطماطم. بعض الوصفات تضيف شرائح الطماطم الطازجة في قاع القدر تحت طبقة اللحم أو فوقها. الطماطم بحموضتها الطبيعية وسكرها عندما تطهى ببطء تتكرمل وتتحول إلى قاعدة لذيذة وعميقة النكهة. هي تضفي حموضة خفيفة تقطع دسم اللحم والباذنجان وتوازن كل شيء. المرق هو الوسط الذي تسبح فيه كل هذه المكونات. مرق المقلوبة هو في الأساس الماء الذي سلق فيه اللحم أو الدجاج مع البهارات. هذا المرق غني الآن بكل النكهات، نكهة اللحم، عطرية البهارات، وأملاحها. عندما يضاف هذا المرق إلى الأرز فإنه ينقل هذه النكهات إلى كل حبة. استخدام المرق بدل الماء العادي هو أحد أسرار المقلوبة العميقة. هو ليس مجرد سائل للطهي، بل هو مستودع النكهة الأساسي.